Hi, good evening all. I hope you all are fine. Let's start our first class, anatomy, about humerus. Humerus, it is placed at upper limb, right? Yeah, we all know that because it is one of the basic point, right? Yeah. Humerus, our class is humerus. We are discussing about this humerus, and the first basic points and first introduction of humerus is it is the longest bone of upper limb. Longest bone of upper limb, and it has two ends. What? It has two ends. Upper end is round, lower end is flattened like this, or like this, flattened. Two ends, upper end is round and lower end is flattened. And the third one, it has shaft. What? Shaft. This shaft connects both upper end and lower end. Okay, this is humerus, and this is introduction part of humerus. I repeat again. Humerus is longest bone in upper limb. Upper limb lo humerus anedi longest bone. Next, humerus lo two ends ఉన్నాయి. Upper end and lower end. Upper end వచ్చేసరికి దాని యొక్క shape round and lower end వచ్చేసరికి దాని యొక్క shape flattened. And it has a shaft, one shaft. Next, let's discuss the next point. This is introduction point of this humerus. We will wipe it. Next, we goes through the side determination of humerus. What? Side determination of humerus. Okay, first, side determination means anatomical position. Okay, so side determination అనేది మనం ఎలా కనుక్కుంటాము అంటే, ఫస్ట్ మనకి అప్పర్ ఎండ్ ఏది లోవర్ ఎండ్ ఏది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ బోన్కి, ప్రతి బోన్కి వాట్ ఈస్ అప్పర్ ఎండ్ అండ్ వాట్ ఈస్ లోవర్ ఎండ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ అవర్ హ్యూమరస్ కంటైన్స్ అప్పర్ ఎండ్ ఈస్ రౌండ్. ఓకే, అప్పర్ ఎండ్ ఈస్ రౌండ్ అండ్ లోవర్ ఎండ్ ఈస్ flattened. Okay, upper end is round and lower end is flattened. So gurtu pettukondi, in between there is a shaft which connects both upper end and lower end. So this is shaft, this is upper end, this is lower end. So manaki upper end telisindi, lower end telisindi. So mana first upright position perfect ga pettagalamu. Next, అయితే ఈ హ్యూమరస్ అనేది, ఓకే, ఈ హ్యూమరస్ అనేది అది లెఫ్ట్ సైడ్ హ్యూమరస్ ఆర్ రైట్ సైడ్ హ్యూమరస్ మనం ఎలా కనిపెట్టాలి? అప్పర్ హ్యాండ్ కనిపెట్టేస్తాం, లోవర్ హ్యాండ్ తెలిసింది. సో ఇది లెఫ్ట్ రైట్ అనేది ఎలా కనిపెట్టాలి అంటే, సైడ్ డిటర్మినేషన్లో ఫస్ట్ హెడ్, అప్పర్ హ్యాండ్ ఈస్ హెడ్ కదా, సో అప్పర్ హ్యాండ్ ఈస్ రౌండ్, సో హెడ్ ఈస్ రౌండ్. సో హెడ్ అనేది మీడియల్ సైడ్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే లైక్ diagram is like this, and this is the head, this is the head part, and this is the upper part of humerus. This is head. Okay, ఈ హెడ్ అని చూసి అది మీడియల్ ఆర్ లాటరల్ మనకు తెలియాలి. మీన్స్ హెడ్ ఈస్ medially located. Head is medially located. Next, head is at upwards. Head is upwards. Head పైకి ఉంది, at the same time medial గా ఉంది, at the same time backward గా ఉంది. Backward means బ్యాక్వర్డ్ అంటే మనకి బోన్ పర్ఫెక్ట్గా కనిపిస్తుంది కదా, సో హెడ్ అనేది మనకు పర్ఫెక్ట్గా కనిపించదు. సో హెడ్ బ్యాక్ నుంచి చూస్తే, ఫ్రమ్ డోర్సల్ సర్ఫేస్ నుంచి హెడ్ చూస్తే పర్ఫెక్ట్గా కనిపిస్తుంది. సో హెడ్ ఈజ్ బ్యాక్వర్డ్. So head is medially located, upward and backward. So we can know that
the position of head and the position whether it is right hand or left hand మనకు తెలిసిపోయింది. సో ఇది హెడ్ మీడియల్ సైడ్, మనం మీడియల్ హెడ్ అనేది రైట్ సైడ్ పెట్టుకున్నాం కదా. సో ఇది మనకి మన అనాటమికల్ పొజిషన్లోకి వచ్చేసరికి ఏ హ్యాండ్ అయ్యి ఉండొచ్చు? సో ఇట్ ఈస్ రైట్ హ్యాండ్ బికాస్ హెడ్ ఈస్ అట్ రైట్ సైడ్. ఓకే, sorry, okay, that's it. The bone belongs to right hand. So this is the position, and we can determine like this the anatomical position. Next concept, మనకి సైడ్ డిటర్మినేషన్ తెలిసింది, అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ తెలిసింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు the main part, we comes with the main part is upper end. What? Upper end. This is frequently asked question. Okay, very important concept, frequently asked question. And upper end is most important in the humerus, and at the same time while studying the essay answer of shoulder joint. ఓకే, అప్పర్ ఎండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అది మన షోల్డర్ జాయింట్ చదివినప్పుడు కూడా అప్పర్ ఎండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్ ద సేమ్ టైం హ్యూమరస్ చదివినప్పుడు కూడా అప్పర్ ఎండ్ వస్తుంది. అప్పర్ ఎండ్ సెపరేట్గా 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, అండ్ ఇన్ ది ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు 15 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ఏ. ఓకే, నౌ దిస్ upper end of humerus. See, let's draw a diagram of the upper end of humerus. This is the head part. It comes with this is the shaft. This is head. This is anatomical neck. Here it is greater tubercle. Here it is lesser tubercle, and here it is intertubercular sulcus. Okay, intertubercular sulcus. This is greater tubercle, lesser tubercle, and here there is epiphyseal line. In the later class you will know what is epiphyseal line, and this line at this point there is morphological neck. Understood? There is morphological neck at this point. Okay, this is actually the diagram of upper end, and next we discuss with each and every point of the upper end of humerus. Okay, now upper end of humerus is divided into some main parts. First one is head. What? First one is head. We already know the head is medial, backwards and upwards. It articulates with the glenoid cavity of scapula to form shoulder joint. Okay, it articulates with the glenoid cavity of scapula to form shoulder joint. So in the exam point of view, each and every point we should draw a diagram. Okay, same diagram. Okay, I repeat again, same diagram వేయండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్కి సెపరేట్ పార్ట్స్ రాయండి. సో కంప్లీట్ పార్ట్స్ ఎప్పుడు రాయకండి. సో దిస్ ఈస్ హెడ్. యూ ఆర్ స్టడింగ్ అబౌట్ హెడ్, రైట్? సో draw the diagram and write only the part of head. That's it. That is enough for the exam correction of our papers. ఈ హెడ్ పార్ట్ అనేది enough for head while writing the point of head. Okay, the next point is anatomical neck. What? Anatomical neck. So draw the diagram again, and this is the anatomical neck of humerus. So this is anatomical neck. Okay, what the anatomical neck functions as, it separates the head of humerus and rest of the body. Okay, it separates head of humerus and rest of the body. Next, anatomical neck is also completed. Next point is lesser tubercle. Draw the same diagram.
Okay, this is greater tubercle and this is lesser tubercle. Okay, see, only small point, head just articulates with the glenoid cavity of scapula to form shoulder joint. That is enough for it. And it anatomical neck, while reading about anatomical neck, the only point is it separates the rest of the body with head of humerus. Next, lesser tubercle. Lesser tubercle, it is the elevation of anterior aspect of upper end. Elevation of anterior aspect of upper end. Okay, that is enough for it. And now we goes with this greater tubercle. Okay, this is anterior aspect. So lesser tubercle అనేది మనకి anterior side కనిపిస్తుంది క్లియర్గా. ఈ గ్రేటర్ ట్యూబర్కిల్ అనేది మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది క్లియర్గా అంటే లాటరల్ వ్యూ. మనం లాటరల్గా చూస్తే, ఓకే, మనం లాటరల్గా చూస్తే గ్రేటర్ ట్యూబర్కిల్ అనేది పర్ఫెక్ట్ అండ్ క్లియర్ వ్యూలో కనిపిస్తుంది. సో ఆ పాయింట్ రాస్తే చాలు. లెస్సర్ ట్యూబర్కిల్ వచ్చేసరికి యాంటీరియర్లో బాగా కనిపిస్తుంది. గ్రేటర్ ట్యూబర్కిల్ వచ్చేసరికి మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మంచిగా అంటే లాటరల్ వ్యూలో మనకి బాగా కనిపిస్తుంది. పాయింట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంటర్ట్యూబర్కిల్ సర్కస్. ఈ ఇంటర్ట్యూబర్కులర్ సర్కస్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ సెపరేట్స్ both greater tubercle and lesser tubercle. Here we will write the point. Intertubercular sulcus. Okay, intertubercular sulcus. Intertubercular sulcus separates both greater tubercle and lesser tubercle. Okay, ఈ intertubercular sulcus లో 2 lips ఉన్నాయి. This we call it as lateral lip and this we call it as medial lip. Okay, this we call it as lateral lip and this we call it as medial lip. E groove, here it is a groove. Groove means like this, and this is lateral lateral lip and this is medial lip. If we think it is medial lip and if we think it is lateral lip, here it is a groove. This we call it as intertubercular groove. Okay, from intertubercular groove, nerves passes through this groove. Understood? Nerves passes through this groove. Okay, so it forms a groove. Nerves and some tendons. The tendons which are helpful to form shoulder joint, those tendons also passes through this groove. Okay. So this groove is important for the transport of blood supply or nerve supply, etc. Okay, this lateral lip. So this lateral lip, there is attachment for some muscles, and medial lip there is attachment for some muscles. We will discuss it later. Okay, this is intertubercular sulcus. Okay, draw the same diagram again, and next point is morphological neck. Morphological neck. We will indicate this as MN. Okay, morphological neck. And here there is morphological neck along the epiphyseal line. Epiphyseal line, I think you all know about epiphyseal line. Okay, ee epiphyseal line em chestadi ante it helps in the growth of bone. Okay, elongation of bone. ఈ ఎపిఫేషియల్ లైన్కి రిలేటెడ్గా ఉంటుంది ఏంటి అంటే మార్ఫోలాజికల్ నెక్. ఓకే, నెక్స్ట్ we will next wipe the diagram. This is anterior view. Till now we studied is anterior view. Next, surgical neck, SN. We denote it that is SN. ఈ surgical neck అనేది posterior view లో we can see clearly. In the posterior view we can see clearly the surgical neck. Let's draw a diagram. This is the head of humerus. Head of humerus. This is shaft of humerus. Okay, this is surgical neck. Surgical neck.
This is surgical neck. Okay. This is morphological neck, epiphyseal line. We already discussed about it. And this is surgical neck. Surgical neck is most common for the fracture of upper limb, upper head of humerus, upper end of humerus. Surgical neck is common site for fracture. Okay. I repeat the upper end. First we have head. Next, anatomical neck which separates head and rest of the body. Next, lateral tubercle. Next, lesser tubercle. Next, greater tubercle, and then intertubercle sulcus, morphological neck, surgical neck. This greater tubercle is placed at lateral. This lesser tubercle is placed at anterior region. We already discussed. Okay, this is upper end. This is very important for 5 marks question. Very important for 5 marks question. I hope you all understood.